Mungu akaweka ndani yangu tukuje tuongee Kiswahili ya hapa, tuongelele 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. It is very rich. 1 Corinthians chapter 12. I wish you can read it on your own. Lakini kwa sababu ya muda nitadondoa mambo kadhaa ambayo Mungu ameweka ndani yangu kuhusu karama, kuhusu huduma na kuhusu kutumikia Mungu. Na hii ni kizungumkuti kwa watu wengi. Nashukuru Mungu ametupatia nafasi ya kuaddress such a thing. Kwa sababu nimekuja kuelewa kanisani ni watu wengi sana hawajui mambo. Hawajui mitume ni akina nani, manabii ni akina nani, waombezi ni nani, iheone do, motungata ni mato. Kuna watu wengi hawajui. Na watu wamechanganyikiwa na wengine wameingia kwa deception. Lakini nataka tutazame neno la Mungu na tuone vile linasema na tuliapply kwetu siku ya leo. Na kuna ahadi Mungu aliniahidi siku ya leo. Kuna mambo kuhusu kile ninakufundisha anaenda kufanya tunapotoka kwa mlima huu. So you who have been zealous to serve God, wewe ambaye umekuwa na passion ya kumtumikia Mungu, fuatilia kwa sababu hapa kuna baraka yako. There is your portion. Bwana Yesu apewe sifa. 1 Corinthians tuwekewe chapter 12 verse 4 to 6 inasema ya kwamba there are different kinds of gifts but the same spirit. Tuendelee. There are different kinds of service but the same Lord. Verse 6. There are different kinds of working but the same God works all of them in all. Hizo verses 3 zimeongea juu ya mambo matatu tofauti. Imeongea juu ya different gifts lakini zinapeanwa na Roho Mtakatifu. Imeongea juu ya different services ambazo zinapeanwa na Roho Mtakatifu and different workings ambazo pia zinapeanwa na Roho Mtakatifu. Uga different gifts, different services, different works. Hiyo ni mambo matatu ambayo kama umeokoka haufai kukosa kwa aidha. Dikire hakuhe gukuoni oguo oro riu. Either uwe uko kwa gift nikiheo ina kio muheani no ni Roho Mutheru kana okorwo we no tungata no riu nitwekirirwo meciria moru ni madivina utungata ni muto. Wewe igwo tungata weciragia horo wa divination. Hapana, I'm talking of service. Abia jirani service. Kikuyu inasema mautungata. Tikori orogetwo no. Tutayaona yako kwa Biblia mautungata. Ukitoka hapo kuna works. Uliza jirani yako ni kipawa, ni huduma ama ni kazi. Lazima awe mahali pamoja. Huyo haelewi Kiswahili, muulize kwa Kiingereza. Is it a gift, a ministry or it is working? Lazima uwe kwa moja ya hizo. And if you are not, jikakamue siku ya leo. Kwa sababu verse 7 Message Bible inasema each person is given something to do that shows who God is. Each person is given something to do that shows who God is. Everyone gets in on it. Everyone benefits. All kinds of things are handed out by the Spirit and to all kinds of people. Each one is given something to do that shows who God is. Ndio nasema ni ya kila mtu. Abia jirani hata wewe. Hata wewe. Each person. Lazima kila mtu awe na kitu anafanyia Mungu. It doesn't matter how small it is. Hata kama ni dogo aje. Na tusikizane. Yule anapeana ni nani?
ni Roho Mtakatifu, na tumeambiwa ni ya kusaidia mmoja na mwingine, to build the body. Sasa wacha tuanze na gifts. Tuko kwa hiyo tu, 1 Corinthians 12. Let us read verse 8 to 10 NIV. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. That is one of the gifts. To another the message of knowledge by means of the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by that one Spirit. To verse 10. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits. To another speaking different kinds of tongues. And still another the interpretation of tongues. Unafaa ujitafute mahali. Unafaa ujitafute mahali tunapoendelea. And it is not a crime to have all 9. It is not a crime to have 8. You can have wisdom, you have knowledge, you have the gift of healing, hizo zote. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arogoshwo. Na hizi vipawa iveo ishi ndizo Biblia inasema Romans 11:29 tuwekewe, for God's gifts and his call are irrevocable. He never withdraws them when once they are given, and he does not change his mind about those whom he gives his grace or to whom he sets his call. Nataka kutoa tahadhari hapa kwa watu ambao tumepewa vipawa vya Roho. Biblia inasema ya kwamba they are irrevocable. They cannot be withdrawn. Ngai angekuhe kiheo ndagutunyaga. Na hii ni shida ingine tuko nayo kanisani, kwa sababu kuna watu waliachana na Mungu, kuna watu walikosana na Mungu, lakini kwa sababu walikuwa na vipawa na gifts, na Mungu hakuwanyima, hakuwaitisha. Mungu akiachilia hiyo neema amesema he does not withdraw. So nataka kusema ya kwamba gifts are not enough to measure God in our lives. Iheo tijiganu guthima Ngai thiini wa miturire itu. Na wapendwa, tutikahenio ni iheo. Bwana Yesu apewe sifa. Tusidanganyike na vipawa, lakini ni nzuri. Tumeambiwa zimepeanwa for the compression of the body. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arogoshwo. They are irrevocable. Wacha nifafanue kipawa kimoja hapa. Bili hizi za mwisho zimeshikanishwa. Speaking in tongues and interpretation of tongues. We are not in the same level. Wacha niende nikisaidia wengine. Tuwekewe haraka 1 Corinthians 14. Biblia inasema, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. When we are speaking in tongues, hiki kipawa tumesikia ni cha kuongea kwa lugha. Kimegawanyishwa mara ngapi? Mara 2. Kuna ile kunena na lugha unajijenga. Mtu wako wa ndani anajengwa. Nasema aje, wakati tunaabudu tunaongea kwa dimi, tunafaa tukinyamaza tunyamaze wote, na kama utabaki basi ni unabii unatoa kwa kanisa. Kwa sababu tunafaa kuwa na order. Bwana Yesu apewe sifa. Let us see the order. Verse 29. Unajua leo nitawaombea karama na zitaichipuka huku, ndio nataka ujue how to behave. Now this is the order. Let 2 or 3 prophets speak, and let the other judge. Atahedeo twashemani yale. Wacha unabii utolewe na watu 2 ama 3. Sio watu 8. Most likely Mungu hawezi kuwa na jumbe 8, kwa hivyo atarudia tu kile wa kwanza alisema. So to keep order, 2 or 3, ambia jirani 2 or 3. Na hao wengine wanafanya nini? Kazi yao ni kujudge.
Let me show how to judge. The best way to judge, tutishoke na haurogongo. Verse 3. NIV. But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. Unabii kanisani unafaa uwe na hizi vitu tatu. Either God is strengthening us, or encouraging us, or comforting us. Na sikatai Mungu anaweza kutupatia onyo katika unabii kanisani. Lakini ukisikia hata hiyo onyo, ndani yake inakutiwa nguvu, ina encouragement, ina comfort. Mungu anaweza kuturebuke, lakini hata katika hiyo rebuke bado utasikia Mungu anatupatia what to do. Kwa hivyo unabiwa, nimekasirika na sitasikia mtu hata mkijaribu kufanya nini. Nimesema sitasikia, na huko kanisa hiyo sitawahi rudi. That one we are given permission to judge. To judge. It should have strengthening in it, encouragement in it, and comfort in it. Othigu no theru. Ona inywe ciana ciakwa ni moe othigu niguo rugamagia kigongona etekerai gutuika thigu at least. Bwana Yesu apewe sifa. No prophecy should leave us in a dilemma. It should not leave us in a dilemma. Inafaa bado iache imetuonyesha nina kuturathie. Ngai arenda atia niguo timukenu. Mumeachilia watumishi wangu. Lakini kuna kitu watasema. Wanangu, shikilieni watumishi wangu. Kwa sababu mkiwashikilia mtaenda bali. Unavino udhirio huo. No, mumeachilia watumishi wangu, hata mimi nitawaachilia. Mtakuliwa na chawa. Na hapana, that is not of God. Verse 29 netoshoke. Tuko kwa order. Kaidage to mada. Hapana. 2 or 3 prophets should speak, and the other should weigh carefully what is said. 20 verse 30. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. Biblia inasema hapa kupeana nafasi. Ulikuwa una prophesy, alafu domereri yoke hemodoge, mupeane nafasi. Umalize na yeye umpatie nafasi. Hata kama mmetoka kwa Mungu manabii wawili, hamufai kutoa unabii at the same time. Oniaralia. Biblia inasema if there is an unbeliever katikati yenu, atashangaa nyinyi ni akina nani, and you will confuse the church. Tuendelee that one. For you can all prophesy in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. Wakati muna prophesy in turn, hidio muraheana mwekeri, guti mundu tarataithika. We all get instructed, we all get encouraged. Lakini tukichanganyana, ninyi gutigwo georia oyo akugaga atia, enake ori akugaga atia. Hiyo ni confusion si ya Mungu. Tuendelee. The spirits of prophets are subject to the control of prophets. Ati roho ya unabii hutii nabii. Roho ya unabii inatii host. Lakini hii ya Mungu, it is subject to the prophet. Na hiyo ndio tunafaa kuombea sana, wapendwa. Kutwarana kaudu smooth, mugatwarana na roho mutheru, mugatwarana. Tuendelee, nataka kutoka hapa. Is it 33? For God is not a God of disorder but of peace. Ingine inasema for our God is not a God of confusion but of peace. For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. Nogwo niguo kwageire guthima kanitha-ini mothe. Nitwarikia ohoro wa gifts. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo ni gifts. Na tumeona hizo bidi ndizo huwa zinatatiza watu. Interpretation of tongues, speaking in tongues, interpretation. Nimekumbuka kitu kingine, hii haijaandikwa hapo. Unaweza kuta Mungu anapeana
neema ya kwamba I can speak in tongues and interpret those tongues the same me. Lakini wakati mwingine unakuta ya kwamba nitanena tu kwa lugha lakini sina tafsiri yake. Mungu ni mwaminifu. Lazima katikati yetu kuwe na mtu ako na tafsiri ya hizo dini. Akikosa kwena kadhina hado. Kama mimi kile kipawa nimepewa ni ya kutoa unabii, naongea kwa lugha peke yake, todo diageire kwe force gutaura ndio misio. By the way, hii ni mambo inakuwa automatic, na unajuaga tu ukitembea vizuri na Roho Mtakatifu. Unajua mimi naweza tu nena kwa lugha nipeane ujumbe, hata mimi sielewi, nagojea tafsiri kutoka kwa mtu mwingine. Na kuna wale wako na both. Si ati yule ananena kwa lugha ako na shida, lakini lazima mtafsiri awe amelala. Abia jirani isiwe ni wewe.